थांसा हालक बालाख्या विधानसभा चौमारिव बीजेपी बै थांसा अंगै हाबांनि आजुक थायो आजुकनाय आईपीएफटी बदल एडीसी चौमारिव बीजेपी नो याकरे तिप्रा मथाबै गदाल फाइमानि बागै जुदा जुदा फाइसेंति सिंमुंग कासका हाइबनो तिप्रा मथाबै आईपीएफटी थांसा खाय चौमारि बातैना थांगै तंमाबाय खा फुलाइजाक लुकुरक दै बसकानि एडीसी चौमारिव जत थोंक्रो बदनो थांसा ओंमानि बिसिंतिनो दफा मोथांजाक सिनाय हेनिबो खावा लाइजाक It is not our matter. People will say, my party, my executive committee will advise us what to do. I am going to say, a president will going to say, my party. আপনাদের যে ডিমান্ডটা আছে এখন এটা কি এডিসি ইলেকশনের পরও কি মহারাজ্যের যে পার্টি সেটার সঙ্গে অ্যালায়েন্স চলবে না শুধুমাত্র এই ডিমান্ডটার জন্য এখন এই অ্যালায়েন্সটা Will continue. We have a lot of understanding now and we have. Will continue. There is a memorandum of understanding which says that we will continue. Will continue. Is there a time frame till when you will possibly continue this? It will continue till we remain honest to the people of Tripura, especially the indigenous people of Tripura. We are not here for any benefit. In fact, let me say this on behalf of IPFT on their thing. They are also doing this alliance with me, and I totally understand that there is a fact that a lot of people will be unhappy, but yet they have shown great courage and commitment by coming in front with me. I'm not a media member, I'm not a member of any, I'm not an alliance of any national party, be it the BJP, CPM or Congress, and yet they have come in alliance with me, means that they have shown a certain amount of commitment, and the commitment and the understanding is that we will both come together for the sake of Tipraland / Greater Tipraland. As you said, Maharaj, that this মেম্বার স্যার একটা প্রশ্ন ছিল আপনারা যখন মানে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হয়েছিল তখন ডিমান্ড ছিল ত্রিপুরাল্যান্ডে তারপর 3 বছর হয়ে গেছে এখন আপনারা মহারাজ্যের যে দল আছে সেখানে আপনারা অ্যালায়েন্স করছেন শুধুমাত্র কি ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিকে রেখে এডিসি নির্বাচনে আপনারা লড়বেন বা এই দাবিটা না পূরণের জন্য আপনারা বিজেপি থেকে সরে যাচ্ছেন ভালো প্রশ্ন আমার ডিমান্ড is Tirupalland for the state government and it continue. We believe now again there is a good strength, more power to pressure our demand, to put for our demand more aggressively. So now central government, district government will take, because you see we have a lot of understanding with them prior to the election. We have a high-level monetary committee. Still, we don't get any report. 3 years of the past, there's understanding between the BJP and IPFT. We have sort of agreement. The committee was constituted. I think 2 times meetings also conducted. But now this becomes silent. And we have a lot of package supposed to give us. So a lot of issues is pending, and hopefully this will be come up, and we can give more pressure by strengthening our own partner. Like now we have a more strength and more stronger now. So naturally, I think you will understand because you see, okay, we have asked many things. At least something they should have given us. They are depending on us. Sort of all these things we will discuss later. Sir, can we conclude that you are not satisfied the promises those were made before the election and even the high power committee you are not satisfied with what we are satisfied? You are not satisfied? Why are you still in the government if you are not satisfied? What is the reason? IPFT is a present political party. Prior to assembly, we have had understanding to fight together. And our main target is to ouster the CPM role for the last 25 years. We succeeded. And we have our own ideology, own demand. This is their own ideology and their demand.
But there is a understanding in between. Since we have after the CPM for the last 20 years, we also have contribution. They also have contribution. Everybody knows that if BJP fight alone, they cannot success in election. When IPFT fight alone, we cannot throw out the CPM. That is true fact. Knowing this, we fight together. And these people demand, people aspiration. Enough is enough for the last 25 years. We have to throw out CPM party from Tripura to be successful. Of course, my president already explained. Nowadays, there is a alliance culture. You see in the center of BJP, there's so many parties are together. And in Northeast, you have a NEDA. NEDA, we have also one part of NEDA. There are a lot of parties. For example, in Nagaland was the same thing. Assam was the same thing. So there is no like in Northeast, BJP alone cannot run the state. Assembly in Tripura also. So I think as a party leader, there is no bar to alliance with any political party. So now with Tripura, or maybe any other party, we always open. So BJP will understand, I think, because since we are different party, different ideology, it is not necessary to take permission from any other political party. It is what I believe. Even Lok Sabha, we have friendly fight, no problem. Sir, আপনি বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন যোগ্য সদস্য। Thank you, Thank you, friends from the media. मुझे और ज़्यादा कुछ बोलने का दरकार नहीं है. I think what our respected President NC Jayalal has said and what General Secretary Mewat Jamatia has said, ये काफ़ी है. मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो ढांचा जो मैं इतने दिन से बोल रहा था, अलायंस, यूनिटी, ये यूनिटी एज मेवाड़ ने कहा है एक दिन में नहीं हुआ. हमने बहुत बात किया है. आप लोग को शायद ये भी मालूम होना चाहिए कि आज सवेरे टीएसपी त्रिपुरा स्टेट पार्टी आईपीएफ की त्रिपुरा, उन्होंने अपना पार्टी को त्रिपुरा के साथ मर्ज किया है और आज एक्चुअली इन दोनों का भी पार्टी हमारे साथ एक ही पार्टी हो चुका है. 3 इक्वल पार्टनर्स एज द वन पार्टी. और आज अलायंस हमारे आईपीएफटी से हुआ है. सो मोरलेस अगर मैंने ढांचा कहा है तो आज के दिन लगभग 90 to 95% ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या पर हमारे साथ डायरेक्टली या अलायंस में आ चुके हैं. 100% अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए भी दरवाजा खुला है. अगर वो यूनिटी चाहते हैं ऑन द इश्यू ऑफ त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, तो वो सामने आइए. नॉट फॉर सीट्स but for ideology of Tripura land or Greater Tripura. I would also like to thank all the members from TSP to IPFT Tripura to the members of IPFT Manga, Rishiketu, people who have been from civil society like Kuruti, Anand Babu. बहुत लोग हैं जो मेरे साथ मिले हैं. There are some friends from media जिन्होंने बहुत important role play किया. मैं उनका नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता क्योंकि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन मीडिया से भी बहुत लोगों ने बहुत पॉजिटिव रोल लिया है. बहुत लोगों को आई वुड लाइक टू थैंक कि ये ढांचा तोड़ने के लिए बहुत लोग पीछे थे. मेनी पीपल डिड नॉट वांट ढांचा यूनिटी बिटवीन त्रिपुरा एंड आईपीएफटी और त्रिपुरा एंड टीएसपी एंड त्रिपुरा. लेकिन वो लोग जो भी कर ले, 71 ईयर्स से हमारा जो परिस्थिति आज इस राज्य में है, इसके लिए हम सब ने एक डिसीजन लिया है कि द ओनली सॉल्यूशन फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा टू सर्वाइव इज टू हैव ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और त्रिपुरा लैंड. 24 तारीख को
एक बड़ा रैली है कुंभलुंग में, 24 ये जॉइंट रैली है बिटवीन IPFT एंड त्रिपुरा। उस दिन हम लोग सब बोलेंगे for the interest of the indigenous people, not against any community, but for the welfare and the development of the indigenous people. उस दिन मैं सब मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आके देखिए जो मैं थंचा बोल रहा हूँ। आप जब वो रिस्पॉन्स देखेंगे 24 तारीख को, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो त्रिपुरा साहब के दिल में है वो उनको मालूम पड़ेगा क्या है। तो मैं आप सबको निमंत्रण करना चाहता हूँ 24 तारीख को। और आई वेलकम, ये हिस्टोरिक डिसीजन है कि हमने अपना पर्सनल पोजीशन नहीं देखा है, हमने इंटरेस्ट ऑफ द त्रिपुरा साहब पीपल देखा है। बेला में हम पाए। थैंक यू, धन्यवाद। Would you এই যে আমাদের মধ্যে হয়তো বৌদ্ধ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে ত্রিপুরার অন্যান্য অংশের যে সমস্ত আঞ্চলিক বা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদেরও আমাদের এই উদ্যোগকে অতি অবশ্যই সাধুবাদ জানাবেন, সহযোগিতা করবেন, যাতে করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে আমরা বুঝতে পারি। সেই জন্যই আমরা অন্যান্য আঞ্চলিক বা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও আমরা সহযোগিতা কামনা করছি। যদি এই ক্ষেত্রে আমার আর কোনো সংযোগ নেই, অনুমতি নেই, আমি মহারাজা বিশ্ব মানিক বাদলকে অনুরোধ করবো এই ব্যাপারে কিছুটা হাইলাইট করে নিন। In the entire scenario of the country, that from the last 2 decades, and there are the phenomenon of coalition and united or any sort of polarization of the political parties. Tripura also not an exception. So prior to general election of Tripura Legislative Assembly, who have came to the conclusion that there should be a common fight against the common enemy. So we joined together with National Party BJP and with the blessings of the people of Tripura,